హాయ్ గైస్, నేను మీ అనిల్. ఈ వీడియోలో మనం లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ ఉంది, అని క్లిక్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ టు నో ఆల్ ది ప్రీవియస్ వీడియోస్ అబౌట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్. ఈ వీడియోలో స్పెసిఫిక్గా లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి. సో మీకు ఒక విషయం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఒక ప్రోగ్రాంలో మనం సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేయడం, ఆ తర్వాత స్కాన్ఎఫ్, ఆ తర్వాత ప్రింట్ఎఫ్, తర్వాత ఒకవేళ కండిషన్స్ ఉంటే కండిషన్స్. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం అబ్జర్వ్ చేస్తే, మనం అట్ ది ఎండ్ వచ్చిన తర్వాత లేదంటే మధ్యలో నుంచి బ్రేక్ చేసి లాస్ట్కి రాగలిగాం, కానీ మనం పైకి వెళ్ళలేకపోయాం. అంటే ద ఎగ్జిక్యూషన్ని మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే చేయలేకపోయాం. దట్స్ ది డ్రాబ్యాక్ దట్ వీ సో ఫార్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఈరోజు మనం ఏం చేద్దామంటే, హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే బ్లాక్ అంటే ఏంటి, కర్లీ బ్రేసెస్ దగ్గర నుంచి ఎండ్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని బ్లాక్ అంటాం. ఒకవేళ ఇఫ్ మొదలైనప్పుడు ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది ఉంది, స్విచ్ మొదలైనప్పుడు స్విచ్ బ్లాక్ ఉంది. ఇఫ్కి ఒకవేళ ఒకే స్టేట్మెంట్ ఉంటే బ్లాక్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు అన్నాం. సో అలా కాకుండా ఇలాంటి గ్రూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటినీ మనం రిపీట్ చేయొచ్చు. సో ఎందుకు మనకి ఇలా రిపీట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ వచ్చింది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మీరే థింక్ చేయండి. లెట్స్ సే యు ఆర్ రైటింగ్ అ గేమ్. సో జనరలీ హౌ మెనీ ఛాన్సెస్ దట్ వీ విల్ గివ్ టు ది ప్లేయర్? ఓన్లీ 3 ఛాన్సెస్. ఫస్ట్ టైం హీ విల్ ఫెయిల్, సెకండ్ టైం హీ విల్ ఫెయిల్, థర్డ్ టైం వీ విల్ ఎగ్జిట్ ది గేమ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఇలా గేమ్ అన్నా తీసుకోండి. లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మీకు ఒక క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి మీరు గ్రేడ్స్ డిసైడ్ చేయాలి. సో 100 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరి స్టూడెంట్ యొక్క సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ తెలుసుకొని, ఆ పర్సంటేజ్ని తెలుసుకొని, ఆ పర్సంటేజ్ని ఏ గ్రేడ్లో దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలో ఈ ప్రాసెస్ని ఒక్కసారి డిఫైన్ చేసి మళ్ళీ మనం అదే దాన్ని రిపీట్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఒక స్టూడెంట్కి ఏమైతే పర్సంటేజ్ కనుక్కోవడానికి, గ్రేడ్ని కనుక్కోవడానికి మీరు డిఫైన్ చేస్తారో దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయగలిగితే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్. లేదంటే మీరు ఇంతవరకు తెలిసిన మీ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం మీరు ఎలా చేయొచ్చో చెప్పండి. ఫస్ట్ స్టూడెంట్కి మార్క్స్ తీసుకోవాలి, ఆ తర్వాత పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి, ఆ తర్వాత మీరు ఏ గ్రేడ్ డిసైడ్ చేయాలి ఇఫ్ కండిషన్ని యూస్ చేసి. అలా కాకుండా లెట్స్ సే నౌ you wanted to do it for another student. Again, you have to take the input for the subjects and then calculate the percentage and calculate the grade, right? These are the repeated statements for every student. You understand that, right? Like if you don't know the looping, or if you don't know how to execute from the beginning, then what happens, you will be writing this program like sequentially. So for every student you will copy paste, so if there are only 100 people, fine. Tomorrow there is a chance that okay, one guy might increase in the class or some people may decrease in the class. So now what happens, you will have to delete the remaining 3 rows or add one more row. That becomes very difficult. In that case, so you can control how many times that you need to execute this part of a logic using looping statements. That is why I'm so excited to tell you that looping statements are very good and good to know. It is there in every single program or every application that you use today, right? Let's get into it and how many of them are there, and we will get to know more how the syntax looks like, how it is going to be executed, right? I'm just going to share the PPT here. I'll share the screen, and how many looping statements are there? One is for, another one is while, another one is do while. So now if you know all of these, you will get to know another 4 keywords from the 32 keywords. So let's talk about for how does it look like, right? For loop statement, I'll show you here. So the programs are here and I will come here. The syntax is very simple like this. So you will say for, and you will say for here, and then you will open one bracket, and then you will open the for block, right? And inside this, so it looks very similar to if condition, right? If also does look like that, switch also does look like that,
So it's very easy to now understand. But the only thing that differs is here, earlier in if condition, only one expression we used to write. Here you will write more than one. Let's say you wanted to print 1 to 10 numbers. Very simple program, right? 1 to 10 numbers. Generally in your mind, if you don't know the looping statements, so you may think that, okay, printf, I can write like 1 and I can just copy this and then paste here and then I'll print 2, right? This is what you may think. Or else if you are so smart by now, so what you can think of is, okay, I'll print \n2 and then one more \n3 like this. You may print all the numbers using one printf, right? But what if I say that you can just repeat this printf, right? I'm saying you're not going to copy paste or you're not going to write yourself 1, 2, 3s. What I'm saying is you're going to repeat this printf to print some integer. Let's say, I don't know where, so there is a percentage d, right? That percentage d, I wanted to print some value. Now, so far, I don't know where that like 1, 2, 3 numbers that has to be printed in this percentage d place and then give a \n here so that it will help us to take into the next line, right? So now I need to have one number here, like some example, like let's say x, right? Now, what I need to do is I will have to define one variable, right? Integer x, right? Let's say in x, if I have 1 here, that will get printed. If x has 2, that will get printed. That so far you know. Now the for loop will help us to do the remaining job. I mean to say, now let's say x, we are assigning 1. You got the point, right? The syntax I'll talk about later, but just try to understand. We will see what is going on. So if you see here, x is equal to 1. So which means x ki manam 1 assign chesam. So strangely, if you look at one more thing, we just ended with semicolon. So you know, right? Any statement, if you want to say that is ended there, you have to use semicolon. So now x is equal to 1. You have assigned one variable, then you have to end it. So I ended it. Now what we will do, this has to be executed for 10 times. So now I would like to say x is less than or equal to 10. So this is another condition that you are using, right? సో ఫర్ లూప్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ ఒకదానికి అసైన్ చేసాం. ఓకే, ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి 1 అనేదాన్ని అసైన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే 1 అయినా ట్రూనే, 2 అయినా ట్రూనే, 3 అయినా ట్రూనే, లైక్ 9, 10 వరకు ఇది ట్రూ, అవునా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే థర్డ్ ప్లేస్లో ఎక్స్కి, ఇప్పుడు మనం ఎక్స్లో 1 ఉంది, ఎక్స్ని 10 వరకు వెళ్ళమని చెప్తున్నాం. ఎక్స్ని 1 by 1 ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా. సో అలా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఎక్స్లో ప్రజెంట్ ఏమైతే ఉందో దానికి 1ని యాడ్ చేసి ఎక్స్లో స్టోర్ చేయమని చెప్తున్నాం. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. లెట్స్ సే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇస్ దేర్. నౌ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అంటే ఏంటి, ఎక్స్లో 1 ఉంది, 1 + 1 2. మనం ఏం చెప్తున్నాము అంటే ఆ 2ని మళ్ళీ ఎక్స్లోనే అసైన్ చేయి, ఎక్స్కే అసైన్ చేయి అని చెప్తున్నాం. దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ హియర్. సో ఫర్ నౌ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అవుతుంది, అవునా? సో ఆ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఎంతవరకు రిపీట్ చేయాలని చెప్తున్నాం, ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. దిస్ ఈజ్ హౌ సింటాక్స్ లుక్స్ లైక్. నౌ ఇఫ్ యూ బ్రేక్ దిస్ into a proper syntax, how does it look like? Now what we will say is there will be 3 expressions that for loop takes. One is first expression 1, right? Expression 1 semicolon, expression 2 semicolon, expression 3, right? And then block starts and repeated statements here. Now if I talk about expression 1, right, I will not write everything. So expression 1. What expression 1 will generally have? Assignment operator. Assignment, like from where it has to start. Expression 2 is
condition, like how what is the condition that it has to be satisfied to repeat the statements, right? And then expression 3, generally it is an increment or decrement, and you can even try different way. You can increase or decrease. What I mean to say decrease is x is equal to x minus 1 అని అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూకి 1ని మైనస్ చేసి ఎక్స్లోకి అసైన్ చేస్తుంది. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కండిషన్. That is how you can start using increment or decrement. Now you got the syntax right. The syntax is like this. For loop expects 3. One is expression 1, expression 2, expression 3. If only expects 1, that is just condition, which is in this case expression 2. But for has 2 extra things. One is assignment, another one is increment. Now you can understand basically for also it's very similar to if condition only. There it has only one condition. It just makes either true or false. It just exits the block and then moves away, right? In for loop it is a bit different. For loop also center లో మనకి కండిషన్ ఉంది. ఆ కండిషన్ కన్నా ముందు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలో ఉంది. ఆ కండిషన్ తర్వాత ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అంటే ఎంతవరకు ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అన్నది ఉంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. ఫర్ లూప్ అండ్ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్. Only 2 things are changed. So if you look at it now, I told you, right? The for loop lo x is equal to 1 undi, x less than or equal to 10 undi, x is equal to x plus 1. Now let me get into a PPT and I will show you how that sequential execution happens, right? Now you see this is the syntax, right? So you wanted to, okay, here let's say printf has a percentage d, right? So what happens is first how it will execute. First it will come to I is equal to 1. So I got 1. Here I is there, there x is there, but don't get confused. So now after that what happens, it will check for I less than or equal to 10, which means I has 1 now. Second time, first it will take the assignment and then second it will check the condition. And third, it will execute whatever there is there in the block. So it will execute this printf. And now what happens is it goes and increments the value. Now I is equal to I plus 1. Let's say I has 1 and now I got 1 plus 1, 2. Now I అనే వాల్యూలో మనకి ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుందో చూద్దాం. 5. సో కండిషన్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. ఇప్పుడు కండిషన్లో 2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. 2 అనేది 10 కన్నా తక్కువే. అప్పుడు కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఇది మళ్ళీ ప్రింట్ఎఫ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. డన్, ప్రింట్ఎఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింటుంది. ప్రింట్ఎఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, రైట్? లెట్స్ సే నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్. నౌ లెట్స్ సే ఐ హ్యాస్ 10. ఐ ఆల్రెడీ గాట్ 10. నౌ 10 ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది? సో బేసిక్గా ఇక్కడ 10 ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది, 11. సో 11 తర్వాత మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. 11 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. ఫాల్స్ కదా, 11 అనేది 10 కన్నా తక్కువ కాదు. సో కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎగ్జిట్ ది లూప్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఫర్ లూప్ వర్క్స్. నౌ లెట్స్ ట్రై కాపీయింగ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లాజిక్. And I will open one more file called for_1.c, right? Hash include, what is there, stdio.h. We do not need any extra header files to use for loop. So this is plain. Now what I will do is I'll define int x. I need x variable. If you want, I can define it as the I. Now let's say for loop is there. Now I is equal to 1. I wanted to start with 1. I ఎంతవరకు మనం I less than or equal to 10 వరకు ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. సో I is equal to I plus 1. What do you want to do here? You wanted to use one printf that prints the number. సో 1, 2, 3 numbers-ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1, 2, 3 numbers మనకు ఐలో ఉన్నాయి. సో I'll just use I here. సో ఐని ప్రింట్ చేస్తుంది. %t తర్వాత ఒక బ్యాక్ స్లాష్ అనిద్దాం. సో ఇట్ విల్ టేక్ టు ది న్యూ లైన్. దట్స్ ఇట్. నౌ వి ఆర్ గుడ్, రైట్? See,
ఇంతకుముందు, so if you don't know the for loop, if you wanted to write 1 2 3 numbers to 10 or 100, now what you are supposed to do, you have to print this, you have to repeat this printf multiple times. Now the for loop is going to help you to repeat this printf if you want for 1000 times also within glimpse. So that's the advantage. Let me just run it and then show you how this works. Okay, now I am in C programs. I will have to move to C programs, right, to execute this program, because that is the for1.exe is in there. Now for 1.exe, hey, okay, just for a second, I just wanted to print 1000 also. How fast it can print, I wanted to see. Just Control Shift B. I'll have to compile the program and generate exe file one more time, and I will just run this program. Wow, you see, 1000 times it printed. 1000 times. This printf got repeated 1000 times. I will use \t, so it will print in a horizontal format. Let us see now. Control Shift B. I'll clear the screen and then run this. Wow, see, it just printed all the numbers. That is it. So now you got to know how to use for loop. We will discuss about this more in the upcoming videos. For now, that is all. We will end it here. I hope you like this video. If you do so, please do click on like button, and if you want to get more updates from my channel, please do subscribe. And if you don't like it, or if you want to ask any more questions, please do comment. I will get back to you on that. Thank you very much for watching. I will meet you on the next video. Until then, have a good day.